all of you are discussing this pastimes of Acharyas since a couple of weeks, and today we are going to discuss about the life and teachings of Narottama Thakur. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಶ್ರೀಲ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯೋಣ. So I would like to refer to a verse from Srimad Bhagavatam which tells about the glories of hearing the glories of devotees. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು this is third canto, chapter 13, text number 4. ಇದು 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅವರು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಸ್ಯ ಪುಂಸಾಂ ಶುಚಿರಶ್ರಮಸ್ಯ ನನ್ವಂಜಸಾ ಶೂರಿಭಿರೀಡಿತೋರ್ತಃ ತತ್ತದ್ಗುಣಾನುಶ್ರವಣಂ ಮುಕುಂದ ಪದಾರವಿಂದಂ ಹೃದಯ. Hare Krishna. So here the meaning of the shloka is, persons who hear from spiritual master with great labor and for a long time must hear from the mouths of pure devotees about the character and activities of pure devotees. Pure devotees always think within their hearts of the lotus feet of the personality of Godhead, who awards his devotees liberation. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅನುವಾದ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡಿಬಹುದು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಹೃದಯಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಭಕ್ತರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. So here in this shloka, it is being said that one should hear about devotees from the Guru. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದ ಭಕ್ತರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. So Prabhupada writes here, not only must they hear about the activities of the Lord, but they must also hear about the transcendental qualities of devotees who are constantly thinking of the lotus feet of the Lord within their hearts. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯೋದಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. A pure devotee of the Lord cannot be separated from the lotus feet of the Lord for a moment. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So then in the further Prabhupada says, worship of the devotee is more potent than worship of the Lord. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಪೂಜಿಸೋದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It is therefore the duty of the transcendental students to hear of pure devotees. ಹಾಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆಚಾರ್ಯರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. And we should also hear the glories of the devotees from similar devotees of the Lord. ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ, ಇಂಥ ಭಕ್ತರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. Because one cannot explain about the Lord or his devotee unless one happens to be pure devotee himself. ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಆಗದೆ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So this is the shloka which I wanted to show in the beginning. So here we are trying to discuss about Srila Narottama Das Thakur, and Narottama Das Thakur is very, very empowered, exalted personality, and his appearance was predicted by Lord Chaitanya himself.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಲೀಲೆ ಪಡೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯ. ಅವರ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಉಲ್ಲೇಖ ಶ್ರೀಮದ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ. I feel unqualified to speak about such exalted personality, but I'd like to repeat what I have heard and read about him from other senior devotees. ಪ್ರಭುಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಇಂಥ ಆಚಾರ್ಯರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಏನ್ ಓದಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So there are many books written about Narottama Das Thakur from different acharyas like Narahari Das and others, and even many ISKCON sannyasis have given lectures about his life. So I'd like to share some points from what I've heard. ಶ್ರೀಲ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಅವರ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗವನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು. And the glories of Narottama Das Thakur are like an ocean, but today we'll try to discuss some drops of his greatness and his compassion and his devotion. ಶ್ರೀಲ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ತರ ಇದೆ. ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. So long ago, when Lord Chaitanya was performing his pastimes in Navadvip, he happened to go to Ramakeli, which was the place where Rupa and Sanatan were staying. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ರೂಪ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ರಾಮಕೇಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. There he bestowed his blessings upon Rupa and Sanatan Goswami. He initiated them, and he ensured them that very soon you'll be relieved from the service to Nawab and you can join me in Vrindavan. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಹಳ ಬೇಗ ಈ ಒಬ್ಬ ನವಾಬನ ಒಂದು ಹಿಡಿತದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So the Lord Chaitanya was accompanied by Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, and many other associates, hundreds of devotees. They are following Chaitanya Mahaprabhu. So in the midst of all these devotees, he suddenly starts calling the name of Narottam, Narottam. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನರೋತ್ತಮ್ ನರೋತ್ತಮ್ ಅಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And all the devotees are surprised. Who is Narottam? Lord Gauranga is calling the name of Narottam, but there is no devotee called Narottam. So they are little curious. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಈ ನರೋತ್ತಮ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಇವರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So then Lord Chaitanya says that in future one devotee is going to come and his name will be Narottama Das Thakur, and he will carry this treasure of love in his heart and distribute all over Bengal. ಆಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನರೋತ್ತಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ತಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹಂಚ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this prediction given by Lord Chaitanya itself proves that Narottama Das Thakur is a greatly empowered personality. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆನೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯರ ನಿದರ್ಶನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So Narottama Das Thakur appeared around the time when Lord Chaitanya disappeared. ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾರೋ, ಅವರ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗುತ್ತೋ, ಆಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. So Narottama Das Thakur did not meet Lord Chaitanya personally, but Narottama Das Thakur had great attraction for Lord Chaitanya since his childhood. ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಎಂದೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು.
He was born in Keturi. Right now it is in Bangladesh. And his father was a king. His name was Krishnananda Dutt. ಅವರು ಕೇತೂರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು Krishnananda Dutt. ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ದತ್ ಅಂತ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. And his mother's name was Narayani. ಅವರ ತಾಯಿ ನಾರಾಯಣಿ ಆಗಿದ್ರು. It is described that he appeared in the full moon Purnima of the month of Magh, which is currently going on. ಮಾಘ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿನ ಅವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. So Narottama Thakur's appearance day as per Vaishnava calendar is 27th February this year. ಫೆಬ್ರವರಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರರ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿನ ನಾವು ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಬಹುದು. So he was, when he appeared, it is described that the whole room became effulgent, and everybody was there in the room felt very peaceful, and kind of divine feelings came in their hearts. ಅವರ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆದಾಗ ಇಡೀ ಕೋಣೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂತ ಬೆಳಕಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. And there are a lot of auspicious signs, and seeing this auspicious signs, people understood that this child will be an extraordinary child. ಅವರು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಾಗ ಶುಭ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶುಭಪ್ರದವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. So mother and father were also very happy, and they started taking care of the child. And when the time of Annaprasana came, where they were supposed to feed grains, but the child was refusing to eat any grains. ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಅವರ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಆ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. No matter how much ever they tried, he was not at all eating. And then somebody suggested that you offer this to the Lord and then give the grains, then he may eat. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಮಗು ಆ ಒಂದು ಅನ್ನಪ್ರಾಶನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So then the child happily ate those grains of prasad. ಆಗ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಗು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತು. So from this day, father declared that we should give only prasadam to my child because he will eat only prasad. ಆ ದಿನದಿಂದ ತಂದೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So in this way he was growing in the home, and he was a prince because his father was a king. He was a prince. He was very rich, a lot of wealth, and influence was there with him. ಅವರ ತಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರು. ರಾಜ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನ್ ತರ ಅವ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಳುಕಾಳುಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು. Although possessing so much of power and wealth, he was more interested in serving Krishna. He was not attracted by this glamour of this world. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರ ಹೃದಯ ಸದಾಕಾಲ ಹಾತೊರಿತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಲಾಲಸೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. And there was one devotee in that place. His name was Krishnadas, and Narottama Das Thakur used to go and hear Krishna Katha from Krishnadas. ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ರು ಭಕ್ತರಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. And Krishnadas was a great devotee of Lord Chaitanya, so he used to tell many pastimes of Lord Chaitanya and the Panchatattva. ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ, ಭಕ್ತರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And even he used to hear the glories of the devotees like Srinivas Acharya, and once hearing the glories of Srinivas Acharya, he became so attracted to the qualities of Srinivas Acharya that he got the longing to meet Srinivas Acharya in the heart. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯರ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಯ್ತು.
ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. Yeah, because we have read Srinivas Acharya, he is a great associate of the Lord. He also did not meet the Lord, but the story goes that how he went from Navadvip to Puri to meet the Lord, but Lord had disappeared. And then he met Gadadhar Pandit, and Gadadhar Pandit told him, "You go to get a copy of Bhagavatam." So he went, and by the time he came back, Gadadhar Pandit disappeared. Then went to Vrindavan, and by the time he reached Vrindavan, Rup Sanatana had disappeared. Like this, he was hankering for the association of devotees, but Lord was testing him, and he could not get their physical darshan. ಆದ್ರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಇತ್ತು. ಅವರು ನವದ್ವೀಪಿಂದ ಪೂರಿಗೆ ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ ವೇಳೆಗಾಗ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟೋಗಿದ್ರು. ಆಗ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಅವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಹ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೂಪ ಸನಾತನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರು ತಮ್ಮ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಭಕ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾಕಾಲ ಅವರು ಆತುರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. So Srinivas Acharya finally took shelter of Jiva Goswami, and he was serving and studying under Jiva Goswami in Vrindavan. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So here Narottama Das Thakur, hearing the glories of all these devotees, his heart was longing to be with them and to serve them. So, and he was getting disinterested in his family life. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂಬಲವನ್ನ ಶ್ರೀ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ. ಅವರು ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So one day when he was sleeping, he gets a dream, and in the dream he sees Lord Chaitanya, Lord Gauranga, a beautiful form, and Lord Chaitanya tells to him, "Don't worry, Narottam, you go to Vrindavan. You go to Vrindavan and then you take initiation from Lokanath Goswami." So Narottama Das becomes very happy, and he was planning to go to Vrindavan. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು, ನರೋತ್ತಮ, ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀನು ಭೇಟಿ ಮಾಡು, ಅವರಿಂದ ನೀನು ದೀಕ್ಷೆನ ಪಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And his father, seeing that Narottama Das Thakur is becoming very interested in the spiritual activities, and fearing that he may leave home, he had put guards around him. And he was kind of like a house arrest. So all his movements were watched. So, and he was looking for a right moment to leave home. ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ತಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಇವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾವಲುಗಾರನನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಸತತವಾಗಿ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಧಿತರ ಇದ್ರು. So, but one day his father went out of the town to some other town for some work, and some security guards also went. And Narottama Das thought that this is the right time, so let me run away. So he somehow convinced his mother, escaped the mother, and went away from home. And within 15 days, traveling through different routes, unnoticed by anybody, he reached Vrindavan. ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ತಂದೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಾವಲುಗಾರರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿನ ಹೇಗೋ ಮನವೊಲಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾರೆ. And whichever places he was going, people were so attracted by seeing him. He was so attractive, so beautiful, so much devotion. They
wanted Narottama to stay in the place in the night and not go away from there. So they become so attached to him. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಕ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದಿನ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. But every day morning, Narottama Das Thakur had to somehow request them and then move to the next village. So like this, moving one village to another, in 15 days, he came to Vrindavan. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ವೃಂದಾವನವನ್ನ ತಲುಪ್ತಾರೆ. So finally he comes to Mathura, Vishram Ghat, and there he took bath in Yamuna and he was sitting remembering the Lord. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಮಥುರಾ ನಗರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. So there one Brahmana comes and asks, "Who are you?" Then Narottama Das Thakur says, "I am Narottam. I have come from Bengal." And hearing this, Brahmana becomes ecstatic because everybody knew. Lord Chaitanya had predicted that Narottama is going to come, and here he is. So he becomes very ecstatic. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ. ಆಗ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರೋತ್ತಮ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈಗಾಗಲೇ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನುಡಿದಿದ್ರು ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So then Narottama Das Thakur asks, "What is the news in Vrindavan?" And the Brahmana replies with very sad face, "Rup Sanatan have left." And he says, "Kashishwar is also left. Raghunath Bhatt has also left." Hearing this, Narottama Das Thakur weeps, falling on the ground, and he's not able to control himself. But the Brahmana tries to help him. And then they go towards the temples. ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ವೃಂದಾವನದ ಸಮಾಚಾರ ಏನು ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೂಪ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ರಘುನಾಥ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಅಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಶೋಕವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಂದಿರಗಳನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. So when Narottama Das Thakur entered Vrindavan, he actually all the devotees felt a kind of divine experience in their heart, especially Srinivas Acharya. That day he was feeling so jubilant, kind of happiness which was not experienced before. And he goes to Jiva Goswami and asks, "What is this? I am feeling so happy today." ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. Then Jiva Goswami tells him, "But I have heard that Narottama is coming. So maybe it is because Narottama has come to Vrindavan, because of which we are feeling this happiness. Very soon we'll meet him." ಆಗ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Narottama Das Thakur comes to Radha Govinda Mandir, and Jiva Goswami hears that Narottama Das has come. Jiva Goswami in great ecstasy goes and embraces Narottama, and Narottama falls at the feet of Jiva Goswami, and both are having tears of love in their eyes. ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇಬ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪದಪದ್ಮಗಳನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆನಂದಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಬಹಳ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲವನ್ನ ಕಳೀತಾರೆ. And at that time Srinivas Acharya also comes, and Narottama Das Thakur and Srinivas Acharya meet for the first time, and they also embrace in great love. And people who were there watching this, they were stunned that how that such a kind of love they had not seen before.
ಆಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ. Actually, each one of us is longing for love and happiness, but we are trying to seek this love and happiness through material means and material relationships. But this true love can be sought only in the midst of devotees. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂತಹ ಆನಂದವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀವೋ ಅದು ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು. We see from these pastimes of Gaudiya Vaishnava Acharyas that how much love they had not only for Krishna but also for each other. So these kind of relationships, loving relationships, can only truly satisfy the heart. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಗುಡಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಆನಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So Jiva Goswami, after welcoming Narottama, he takes him one by one to the different devotees in Vrindavan and introduces, here is Narottama, here is Narottama. ಆಗ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಇಬ್ರು ಸಹ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So first he takes him to Lokanath Goswami and tells, here is Narottama. Lokanath Goswami becomes so happy seeing Narottama. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಲೋಕನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೋಕನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಆನಂದವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. And Narottama knew that he is my spiritual master, and he, in his heart, he was longing to serve him. ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೋಕನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಅಂತ. ಕೆಲವು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. But Lokanath Goswami was feeling himself very low, unqualified, so he had not accepted any disciples. So he was also feeling that you are a prince, how can I become your guru? So he was feeling very humble. ಲೋಕನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ನಮ್ರವಾದಂತ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಂದು ವೈಭವಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಿಂದ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Lokanath Goswami was not accepting, not ready to give initiation to Narottama Das Thakur, but Narottama Das Thakur was determined to serve Lokanath Goswami. ಲೋಕನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಮ್ರ ಭಾವದಿಂದ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದನೇ ನಾವು ದೀಕ್ಷೆನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಸಹ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Because Lokanath Goswami was not giving any service, he was not giving diksha, and he was also not giving any personal service. So, but Narottama Das Thakur was waiting for an opportunity to get some service. So daily morning, when Lokanath Goswami was going for morning duties, generally nowadays you go to the bathroom, but there they used to go behind the bushes. So Narottama Das Thakur will clean that place with his own personal hands. ಲೋಕನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ನಮ್ರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇವೆನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೀಕ್ಷೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆಗ ಪೊದೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಪೊದೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಲೋಕನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Lokanath Goswami is still surprised. Who is doing this? It is so clean. So it happened day after day after day, and he was wondering, who is this? ಲೋಕನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ
ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರಿಷ್ಟು ಶುಚಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. So one day Loknath Goswami thinks, I'll check who is this. So he got up very early and went to that place, and he saw Narottama Das Thakur taking a broom and personally cleaning that place and then sprinkling water. ಆಗ ಲೋಕನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಿನ ಬಹಳ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಆಗ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಪೊರಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಚಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Seeing this, Loknath Goswami asked, what are you doing, Narottam? You are a prince, you should not be doing such a thing. But Narottama Das Thakur replies with tears in his eyes, what can I do? This is my only possession, service. If you don't allow me to do this service also, then what is the use of living? I cannot live, I will die, he says. ಲೋಕನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀನೊಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಭಾವನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. So here we can learn from Narottama Das Thakur that how that Guru Seva, for a disciple, Guru Seva is the only treasure. So one should take the instructions of Guru seriously and try to serve the spiritual master. ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆನೆ ಬಹಳ 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 ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಬಿಡಬಾರ್ದು. So then Loknath Goswami, seeing the determination of Narottama Das Thakur, he says to him, so come today, so I will initiate you. And on that day, he initiates him and accepts him as his disciple, places his feet on the head of Narottama Das Thakur. ಅವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ನಮ್ರತೆಯನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವರ ಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ ಲೋಕನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. And Jiva Goswami also introduces Narottam to different devotees like Gopal Bhatta Goswami, Bhugarbha Goswami, Madhu Pandit, and other devotees in Vrindavan. ಆಗ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಭೂಗರ್ಭ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. He also takes Narottam to different temples and gets the blessings. Narottam gets the blessings of Radha, Govinda, Radha Damodar, Radha Madan Mohan, Radha Raman, all the deities, and the pujaris are placing the Mahagarlands on Narottam. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೃಂದಾವನದ ಅನೇಕ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ, ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ, ರಾಧಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮತ್ತೆ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ್ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So Jiva Goswami, on one day, seeing the wonderful qualities of Narottama Das Thakur, he gives him a title, Thakur Mahashay. So Narottama Das Thakur is also called as Thakur Mahashay. ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಮ್ರ ಭಾವವನ್ನ ನೋಡಿ, ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರರ ನಮ್ರ ಭಾವವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾಶಯ ಅಂತ. ಆ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾಶಯ ಅಂತ ಸಹ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ನ ಕರಿತೀವಿ. So Narottama Das Thakur, Srila Acharya, and one more devotee by the name Shyamanand Pandit, all three of them, they were studying under Jiva Goswami. ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮಾನಂದ ಪಂಡಿತರಂತ ಈ ಮೂರು ಜನ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So Jiva Goswami was their Siksha Guru, and these three of them, they had taken Diksha from different gurus, but they were studying under Jiva Goswami. This shows that how different disciples, Guru's disciples can also learn under one umbrella. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ದೀಕ್ಷೆನ ಪಡೆದಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಒಬ್ರತ್ರ ಹೇಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So in ISKCON also, we have so many gurus, so many spiritual masters. One may take initiation from any of these gurus. But Siksha, we get from Srila Prabhupada's books. So he is a preeminent Siksha Guru. ನಾವು ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು ISKCON ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And these three had such wonderful friendships that they became like an ideal for all the devotees in the Gaudiya Vaishnavism. ಈ ಮೂರು ಜನ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. They are not only good friends but also great missionaries. One day Jiva Goswami calls them and says, okay, now you have studied all the books, your education is over, so now you take these books and distribute in Gauda Desh. ಆಗ ಅವರು ಕೇವಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರಕರು ಸಹ ಆಗಿದ್ರು. ಜೀವಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇಡೀ ಗೌಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So they put all the books of Goswamis, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami in a cart and guarded by soldiers. So they carry these books out of Vrindavan to Bengal. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಚಾರ್ಯರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. It is very difficult moment for the Vrajavasis because they loved so much these devotees. But at that same time, it was a moment of great happiness for the Gaudiya Vaishnavas because they were also absorbed, they were also kind of drowning in the ocean of separation from Lord Chaitanya. So these books which they are bringing will be a solace for all the devotees in Bengal. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಜನ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವನ್ನ ನಾವು ಅಗಲಿದ್ದೇವೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವನ್ನ, ಈ ಗೌಡಿಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆನಂದ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Because Vaishnavas in Bengal, they saw the initial pastimes of the Lord, but the later pastimes they had not witnessed, and Lord disappeared. So they were in great separation. So these books will help them to find solace. So that was one of the reasons why Jiva Goswami said, you go to Gauda Desh to distribute these books. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಲೀಲೆಗಳಂದ್ರೆ ಆದಿ ಲೀಲ, ಮಧ್ಯ ಲೀಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಗೌಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So these three of them, they are coming through the road towards Bengal, and many things happen on the way. And one of the things was the books were stolen by one king, Veerhambir, but again they were recovered with Srinivas Acharya. So like this, many things happen, and finally they come to Bengal. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಆ ರಾಜನಿಂದ ದುರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹ ಕಳುವಾಗೋಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತು. So Srinivasacharya stays back in Bengal, and Narottama Thakur goes ahead to Kheturi, Bangladesh, and Shyamanand Pandit goes to Utkala, Odisha. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮಾನಂದ ಪಂಡಿತ್ ಉತ್ಕಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಭಕ್ತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Narottama Thakur, he went to Kheturi
his own place which he had left. So he goes there to preach Krishna consciousness. ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೇತುರೆ ಅನ್ನೋ ಅವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But on the way, before reaching Keturi, he also went through Navadvip, and he met the devotees in Mayapur who are still living, and he takes their blessings also. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೇತೂರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನವದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And devotees in Mayapur also were very happy meeting Narottama Das Thakur, because they understood that he is the recipient of Lord's mercy. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪುರಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಕ್ತರು ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So after reaching Keturi, he gets a dream. And in the dream Lord Chaitanya says that in this village there is some rice godowns, and in these rice godowns I am hiding. And nobody goes to this rice godowns because there are a lot of snakes. So you take me out of this godown and then install me. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಕೇತೂರಿಗೆ ತಲುಪದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯ ಉಗ್ರಾಣಗಳು ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಗೋಡನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಳು ಕಾವಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. After waking, and Lord also says in the dream that you make 5 more deities like this and you worship them also. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಿವವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ 5 ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. So in the morning next day when Narottama gets up, he asks, is there any rice godown like this infested with snakes? And some people say yes, it is there, but it's very dangerous, nobody goes there. ಆಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಯಾರು ಭೇಟಿ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿಯ ಉಗ್ರಾಣಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಉಗ್ರಾಣ ಇದೆ, ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But Narottama says, I want to go there, I want to open and go inside. People say, no, don't do this. But Narottama says, this is Lord's order. I'll remove treasure from inside, he says. So then they open and lot of snakes come out from the godown, and Narottama goes inside fearlessly and comes out with the deity of Gaurachandra and Vishnu Priya. So, and they are very happy. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾವುಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಣದ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೀತಾರೆ. ತೆರೆದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯರ ಒಂದು ಶ್ರೀವಿಗ್ರಹಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So then the devotees become very jubilant. They take these deities and Santosh, his cousin brother, he makes all the arrangements for kind of a temple for the deity. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಅವರ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಂತೋಷನ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಂದಿರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Actually, Santosh was his brother, but he became the king. It was Krishna Dutt, because Narottama was not there now, so he gave the rights to Santosh Dutt, who was a king and also a devotee. ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಇವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಥ ದತ್ ಅವರು ಇವರನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So Santosh helps him with all the arrangements for installation of these deities. ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಶಿವವಿಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Now, at this point of time, he gets news from
Gaudadesh, Navdeep, that many of the associates of Lord Gauranga, they are leaving. In separation from the Lord, they are leaving. So hearing this, Narottam gets a thought that everybody is leaving and will not get to see them again. So why not invite everybody and celebrate Gaur Purnima festival in Khituri? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಗೋರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. So he consults Srinivasa Acharya, he consults Shyamanand Pandit, and Srinivasa Acharya gives, yes, this is a wonderful opportunity. Let's invite everybody personally. So they start making preparations for this Gaur Purnima celebrations in Khituri. ಕೇತುರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ, ಚಾಮಂದ ಪಂಡಿತ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ. ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So they meet and they make a plan, just like when we have any program, we make a plan. Like yesterday we had a big program in one of the grounds here. About 800 people had come. So we make so many arrangements, so many plans, invitations, publicity, and guest reception, everything. So like this, Narottama Das Thakur also started making plans whom to invite from different parts of Gaudadesh. ಹೇಗೆ ನಾವು ಉತ್ಸವಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. So they write letters to each one of them personally, and one person is appointed to go deliver the letter and invite the devotee to Khituri. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕರೆಯೋಲೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. And especially one of the senior most Vaishnavis present at the time was Janva Devi, the wife of Nityananda Prabhu. So Narottama Das sends invitation to her also. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ಜಾಹ್ನವಿ ದೇವಿ ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. So Janva Devi, hearing this celebrations, she becomes very happy and she says, "I'm going." So when she says that I'm going, all the people in her village, Kardaha, they also say, we'll come. So, and the big group which got ready to go to Khituri, and they started traveling from Kardaha to Khituri. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಹ್ನವಿ ದೇವಿ ಅವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದಂತಹ ಕರ್ದಾಹದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಾವು ಸಹ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಹ್ನವಿ ದೇವಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇತೂರಿಗೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. And while coming on the way, they go to Ambika Kalna, and Hriday Chaitanya says, I'll also come. And they go to Navdeep, and Navdeep devotees say, we'll also come. So many devotees started gathering and they started going towards Khituri. ಬರ್ತಾ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲ್ನಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಿದ್ರು, ಅವರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹವೇ ಕೇತೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತೆ. From Shantipur, Achyutananda, the son of Advaita, he says, I'll also come. So then Janva says, yeah, you join our party, let's go together. ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಗ್ರಾಮವಾದಂತಹ ಶಾಂತಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಭುಗಳ ಮಗ, ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So like this, the whole party was going, and to reach Khituri, you have to cross Padma river. So Narottama Das Thakur had arranged all the boats for carrying them across the river, and like this, everybody reached Khituri, and there was a grand welcome. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದ್ಮಾ ನದಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನದಿಯನ್ನ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋಟುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ದಡವನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಅವ್ರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. And Narottama Das Thakur with Srinivasa Acharya, Shyamanand Prabhu, and
Santosh and many other associates. They welcomed everybody and they arranged nice accommodation facilities and appointed one devotee to take care of one senior Vaishnava. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಲ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್, ಶ್ರಮಾನಂದ ಪಂಡಿತ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So this is one of the important aspects of Vaishnavism. How do we serve the devotees with great detail? Right? As it is said, attention is the sign of love. ಇದು ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಪ್ರತೀಕ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. They paid attention to all the minute details of their accommodation, for their food, their requirements, and clothes and everything. So they took care, and thousands of devotees from all over Gaudadesh, they came there just few days before Gaur Purnima they had reached. So then they started making preparations. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೋರ್ಪೂರ್ಣಿಮೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಒಂದು ಗೋರ್ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And Santosh, he used his treasury to fill the kitchen with all the necessities, rice and dals and grains and milk and whatever is required for feeding all these devotees. He filled the godowns. ಆಗ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತರೋದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬ ಹೋಗಿತ್ತು. So the day of Gaur Purnima came, and on that particular day, big pandal was erected, many water pots kept everywhere, nice flowers kept everywhere, and there are nice asanas for very elevated devotees to sit on, and there's a kirtan stage, so all the arrangements were set. ಗೋರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿನ ಬಂತು. ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಂಟಪ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. So then Janva Devi was requested to come and sit on the asana, and other senior devotees are also sitting on different asanas. ಜಾನವಿ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವ್ರು ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. And Srinivas Acharya, with the permission of all the devotees, starts Abhishek of Sri Gauranga and bathes him with milk and curd and honey and everything, and then they dress him up very nicely. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಗೌರಂಗ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತದಿಂದ, ಹಾಲಿನಿಂದ, ಬಹಳಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಸುಂದರವಾದಂತ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರು. There are also 5 other deities of Krishna which were carved, and they were also bathed on this day. You got muted. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ 5 ಶಿವವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. After this Abhishek ceremony, Narottama Das Thakur is requested, you please begin Kirtan. And Narottama Das Thakur, with the permission of all the Vaishnavas, he started
Actually, for the first time, he introduced a typical different style of kirtan here. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಸವನ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I forgot to tell that before this, Narottama Das Thakur visited Puri. After coming from Vrindavan, he visited Puri, and in Puri, Lord Gauranga came in the dream of Narottam and he revealed the entire Rath Yatra ceremony where he was dancing amidst devotees. And Narottama was also watching the kirtan in the dream, and Lord Chaitanya took hold of Narottam's hand and he said, in future, you must introduce a different kind of a kirtan style, which will spread this prema to everybody. ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ನಡೀತಂದ್ರೆ, ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಪೂರಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಆಯ್ತು. ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರಥೋತ್ಸವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ ಆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗುಡೆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So then here Narottama Das Thakur starts kirtan. Initially it's very slow but very sweet, and all them players, mridanga players, kartal players, they're all wonderfully singing, and the kirtan slowly picks up faster and faster. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ ಮೃದಂಗಗಳನ್ನ ಕರ್ತಾಳಗಳನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಬಹಳ ಮಧುರವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವರು ಸಹಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅವರು ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವೇಗದ ಗತಿಯನ್ನು ಅದು ಪಡಿತಾ ಇತ್ತು. When kirtan reached its peak, Lord Chaitanya and all the Panchatattva appeared in that kirtan hall, and it is described in Narottam Vilas that Lord Chaitanya danced with Narottama Das Thakur, and Advaita Acharya was dancing with Achyutananda. Nityananda was dancing with Veerabhadra, his son, and like this, all the Panchatattva, all the associates like Shivas Thakur, they also came and they're participating in this kirtan. And Janva Devi, seeing this, became so happy that Nityananda Prabhu has come again. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಆನಂದೋನ್ಮಾದದಿಂದ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರೊಬ್ರೆ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಜೊತೆ ಅವರು ನರ್ತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮಗನ ಜೊತೆ ನರ್ತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಜಾಹ್ನವಿ ದೇವಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆನಂದವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. It shows that Lord Chaitanya is there when devotees are chanting with love. When Prem Sankirtan is happening, Lord Chaitanya is present there. So this pastime shows that. ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮವನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So and everybody was happy, the chanting and dancing, and then suddenly all of them disappeared, and Achyutananda was asking, was it a dream or was it reality? And Narottam says it was reality. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮೈಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನರ್ತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಆನಂದಮಾದದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕನಸ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದೇನ್ ಕನಸ ಅಥವಾ ನಿಜನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಜ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the kirtan went on till early morning, and then in the early morning
They took bath, and after taking darshan of the Lord, they prepared to eat some prasad. So at that time, Janodevi goes into kitchen and starts cooking personally. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಗಾಗೋವರೆಗೂ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಕಾಲವನ್ನ ಕಳೆದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಮುಂಜಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಜಾಹ್ನವಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Janodevi was like the mother of all the devotees. She personally cooked so many preparations, personally offered preparations to the Lord, and then personally supervised the serving also. ಜಾಹ್ನವಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. So then when she said all the devotees, then Narottama Thakur said, "You please take prasad." She said, "No, I want you also to eat first." Then she personally served all the servants, and then finally she took some little bit of each preparation and went to rest. ಆಗ ಜಾಹ್ನವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ನರೋತ್ತಮ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮುಂದೆ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು, so from Janodevi we can learn that how one should serve devotees. You serve all the Vaishnavas, then the servants of the Vaishnavas, and then finally we take prasad and at the last. Hare Krishna, Prabhu. So it is the time to take some question and answer also. So now time is 10:40. Yeah. So better we end and we'll take some questions, Prabhu. Yeah, surely. After this pastime. Yes. So in this way, the pastime of the first Gaur Purnima celebration was concluded in Kheturi. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಂತಹ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಗುಡಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then all the devotees returned back to their respective places, and Narottama Thakur continued staying in Kheturi and preaching Krishna consciousness. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಈ ಉತ್ಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. ನರೋತ್ತಮ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. There are many things to be said about his friendship with Ramachandra, Kaviraj, and many other preaching pastimes, but I'll conclude with his final pastime, how he passed away. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಲೀಲೆಗಳು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಕವಿರಾಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೀಲೆಗಳಿದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಅಂತರ್ಧಾನ ಆದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So one day he took bath in Ganga, and after that he told his disciples that you massage my body. And when the disciples tried to do that, whatever portion of the body they were touching, that part melted and it became milk and went with the Ganga, flowed with the Ganga. ಒಂದು ದಿನ ನರೋತ್ತಮ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ದಿನ ಅವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಅಂಗಮರ್ದನ ಮಾಡಿ, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ದೇಹವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಹ ಅವರು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಉಜ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರ ದೇಹ ಹಾಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಇಡೀ ದೇಹ ಹಾಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗೋದು. In this way, Narottama Thakur concluded his final pastimes, but he is not gone. He is living with us through his Vaishnava bhajans, which we daily sing. So we sing so many of his bhajans daily, especially Guru Puja. We sing every day morning. ನರೋತ್ತಮ ಠಾಕೂರ್ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈಗ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ, ಭಜನೆಗಳಿಂದ ಸದಾಕಾಲ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಗುರುಪೂಜೆ, ಗುರುಪ್ರಣಾಮ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಸಹ ಅವರೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಏನು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿದಿನ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು, ಗೀತೆಗಳು ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದೇ. So by hearing those, singing those songs, we can again feel connection to Narottama Das Thakur. So we can pray to Narottama Das Thakur that he give us a drop of his mercy, so that we can also feel some devotion to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಒಂದು ಭಜನೆಗಳನ್ನ, ವೈಷ್ಣವ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸದಾಕಾಲ ಅವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು. So with this I end my talk. Thank you very much for patiently listening. Although I'm not realized, but I tried to repeat some of the things which I heard. Hare Krishna.